May I ask us all to settle now? Ladies and gentlemen, can we all rise and welcome the heads of state who will be coming in a moment. First, Deputy President of the Republic of South Africa. Deputy President, you are very welcome. Deputy President Paul Mashatile. May I ask you to be seated? I just wanted to do the final check on the prompter for the president. Yes. Okay. Thank you, sir. You've asked nothing to be changed. The president's prompter stays as he is. Sim Shabdala will speak and then they can just lower everything. Thanks. Right, can I now again ask you to join me in welcoming the excellencies who are coming through now and joining us here on the stage. Thank you very much. We may all be seated now. His Excellency President Cyril Ramaphosa, His Excellency President Lula da Silva, His Excellency Prime Minister Narendra Modi, His Excellency Minister Wang Wentao, representing President Xi Jinping, Her Excellency Dilma Rousseff, President of the New Development Bank, His Excellency Deputy President Paul Mashatile. May I warmly welcome the Excellencies to this closing session of the BRICS Forum. Today, the business community met, and we will receive a report on the discussions shortly. The discussions that dealt with the substance of the business forum. We will thereafter have the keynote addresses by the excellencies. Those remarks will be the main cause of the meal that we are about to serve.
I will therefore confine my remarks as an appetizer to those addresses. I am reminded, dear friends, that it is through trading, through travel, and through dialogue that friendships and lasting relationships are built. And it is remarkable how connected our people, our histories, and our economies in BRICS are. We have more than 2,000 years of trading history between Asia and Africa, with trade delegations reportedly sent by the African pharaohs to India in the age of Ptolemy. More than 1,000 years ago, there was a community of people who lived in the southern part of the African continent, near the banks of the Limpopo River. They were manufacturers and traders. They were artists crafting the golden rhinoceros. They traded with the outside world, with India, Arabia, and China, selling ivory and gold, buying pottery from China and glass beads from Persia. They were the people of Mapungubwe. They traded with China during the Song dynasty. Later, during the Ming dynasty, the great admiral Zheng He undertook voyages of discovery with a fleet of 300 ships and 28,000 crew, which traveled to the eastern part of the African continent. And they saw the great African trading cities of Sofala and Mogadishu and Mombasa, Africans trading with the world. The age of colonialism saw the first European settlements in South Africa as a refreshment station for the ships en route to India and the Spice Islands of Indonesia. Our histories converged as large land masses were colonized. Indian enslaved people were brought from the Malabar coast to South Africa in the 1600s and 1700s. And later in the mid-1800s, large numbers of Indian indentured laborers were brought to develop South Africa's our sugar industry, leaving a permanent mark in our demographic mix. And Mahatma Gandhi cut his political teeth here in South Africa. The age of colonialism saw too the start of the industrial scale transatlantic slave trade, taking captured Africans across the waters in crammed ships. And the modern state of Brazil emerged from that continent of the civilization of the Aztecs, the Mayas, and the Incas. And the spirit of Africa is alive in Brazilian culture, the warmth of its people, the music, and the samba that had its origins in Angola and Congo. And Russian history too contains connections. The great Russian writer Alexander Pushkin's great-grandfather was an African, Ibrahim Petrovich Gannibal, abducted from Cameroon, taken via Constantinople, and eventually taken to Russia, where he became a nobleman. During the struggle against apartheid, many South Africans stayed in Russia, in China, in India, and as with many other parts of the world, we received material assistance in the struggle for freedom in our land. And so we are connected by history, but not only by history. Today we look forward to matters relating to the future. Today's event is held in the industrial heartland of the African continent, an economy with major industrial strengths in traditional sectors, but also with technologies in the space and satellite economy, in the digital sector, in new green technologies, in advanced manufacturing. Ladies, gentlemen, friends, a major industrial exhibition is being held nearby at Gallagher Estate, showcasing products from more than 240 firms, with 20 other African countries participating, together with the 5 BRICS partners. I urge those who have not been there, visit it. We held a manufacturing forum which provided a platform for discussion on green industrialization, on electric vehicle and battery production, playing to Africa's strengths in critical minerals. Excellencies, today the business community spent the full morning
in deep discussion about investment, about trade, and about technical cooperation. It is my pleasure, therefore, to invite Mr. Sim Shabalala, the CEO of the Standard Bank Group of South Africa, to summarize the main outcomes and give his reflections. And I invite Sim to take the podium. Please, you have the floor. Thank you very much indeed, Mr. Minister, for that kind introduction. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's a tremendous privilege to present this high-level feedback on the BRICS Business Forum 2023. Today, guided by its theme of making accelerated growth and sustainable development a reality, the BRICS Business Forum has held sharply commercial and highly dynamic sessions attended by entrepreneurs, policymakers, business people, and indeed academics from across a number of the member countries and beyond. Talking of commercial dynamism, as the Minister has alluded, it is very fitting that the BRICS Business Forum has taken place right here in Sandton, here in Johannesburg, the capital of Gauteng. Gauteng generates about 35% of South Africa's GDP, and a large proportion of that is generated right here. And it is generated by South Africa's sophisticated and successful large corporations, medium-sized enterprises, and indeed SMEs. This year, for instance, Standard Bank's analysts think that South African listed equities will deliver average earnings per share growth of between 15% and 20%. To put it in perspective, other emerging markets are looking at -3% for the same period. And talking of South African corporations, relationships, travel, history, and trade, in the words of Minister Patel, I had the good fortune, ladies and gentlemen, and great honor of speaking this morning on a panel with Chairman Chin of the State Grid Corporation of China, as well as Mr. Ricardo Sandton, President of the Brazilian Association of Animal Protein. They spoke about climate change and renewables. Words cannot describe the profundity of that moment. As it happens, it was a South African bank, my employer, the Standard Bank Group, which was the sole financial advisor to the State Grid Corporation of China in its 1.8 billion rand acquisition of 100% ownership of 7 power transmission companies in Brazil in 2010. I mention this, admittedly, because it illustrates that South African corporate expertise and connections are an important part of making BRICS into an ongoing commercial reality. South Africa certainly has its fair share of challenges, and I would rate unemployment and inequality as the deepest and worst of these. The wealth of Sandton is within easy walking distance of the deep poverty of Alexander, a painful contrast that can be found in all of the BRICS countries, but one that is also highly conducive to innovation in the service of inclusion. For instance, to South African ears, the Brazilian financial services innovations that we heard about today sounded all too familiar. So there are serious challenges here in South Africa, but we also have immense strengths and competitive advantages. As well as the corporations that I've mentioned, these strengths include a strong rule of law, which guarantees that contracts will be observed and that commercial disputes will be settled fairly. They include our freely floating currency, open capital account, extremely skillful and credible central bank, and deep and liquid capital markets. These guarantee that returns on investment are and will remain quickly accessible in the currency of the investor's choice. More competitive advantages arise from what a Chinese panelist called South Africa's celebrity products, Mr. President, which include rooibos tea, wine, and unique tourist experiences. This brings us to another of South Africa's strengths, which is South Africa's openness for the business and tourist traveler. People from
all of our major trading partners enter South Africa either visa-free or with an e-visa. Further, liberalization of travel and greater encouragement of air links between the BRICS countries and our major trading partners is certainly warranted. Perhaps above all, South Africa's competitive advantage emerges from our well-developed trade and investment network with our fellow Africans. China is indeed Africa's largest trading partner. What is sometimes missed, however, is that South Africa is the second largest exporter to the rest of our beloved continent and its fourth largest import partner. Of course, investors from the BRICS and worldwide do very much want to buy into Africa, given our continent's uniquely favorable demographics, immense natural resources, potential for low-cost industrialization, and increasing market integration under the Africa Continental Free Trade Area. For all these reasons, according to the IMF forecasts and on current trends, it is likely that sub-Saharan Africa will be the fastest growing region of the world by 2030. Standard Bank's analysts foresee that intra-Africa trade could double under the AFCFTA and that there would be a $3.4 trillion investment opportunity in Africa infrastructure emerging from this rapid growth. The bottom line is simple. If investors from BRICS and worldwide want to buy into Africa's enormous growth potential, the place to start is right here, in the square mile of Sandton. Today's discussions have examined current intra-BRICS trade and investment trends and explored tangible solutions to unlocking further trade and investment opportunities in the BRICS nations and worldwide. Given that the BRICS nations are agricultural powerhouses, agricultural production and trade were discussed in detail, with many useful comparisons, contrasts, and cross-learnings emerging. Participants were firmly of the view that much room exists for improvement across the BRICS nations regarding agricultural trade and market access. The same is true of Africa in general. Given the investments and the right policy environment, Africa can become the breadbasket of the world during this century, what Mr. Motsepe called the African century. Another important topic was the just transition. A participant argued, a just transition refers to shifting towards a sustainable and inclusive economy characterized by both social equity and environmental sustainability. Renewable energy is an enormous opportunity for public sector collaboration and private sector investment and trade right across the BRICS and beyond. The theme of entrepreneurship featured strongly. A vibrant SME sector is often the most efficient way to create jobs. And some SMEs become unicorns and even mighty multinationals such as BYD and Tencent of China. Of course, for this to happen, countries need favorable business environments, strong education systems, and the appropriate financing institutions. Participants further argued that opening up market access to entrepreneurs across all BRICS presents an exciting opportunity to foster trade and job creation, and this again highlights the value of strong travel links and appropriate visa regimes. Within the general theme of entrepreneurship, there was much discussion of the role of fintechs, an area in which BRICS countries have already established a great deal of expertise and success. On finance for SMEs, participants pointed out, correctly, that startups are particularly vulnerable to sudden and sharp increases in interest rates. One of the roles for DFIs, therefore, is to provide concessional and patient capital for promising SMEs. Two essential preconditions for a financial system that is able to support both micro enterprises and lower income households are the democratization of data and universal access
to a stable and credible form of identification. India has led the developing world on both access to data and ID, as has Brazil. In Africa, Kenya's rapid and sustained growth has also been powered by a significant pioneering use of mobile phone to create universal access to finance. The forum discussed the international payment system in some detail. From an African point of view, a highlight of this conversation was the discussion of the Pan-African payment system, which has immense potential to stimulate trade and growth by increasing the spend and certainty and reducing the costs of cross-border payments in Africa. Participants also debated the question of whether a BRICS currency is possible or even desirable, with strong views expressed both for and against, with little consensus being reached. Seen from a banker's perspective, the debate would probably progress more fruitfully if the discourse maintained a sharper conceptual distinction between international payments on the one hand and reserve currencies on the other. For example, and as the example of the PAPS illustrates, under certain circumstances, it may be possible to simplify international trade and the attendant payments using a collection of domestic currencies without any reference to any international reserve currency. It's also important to be realistic about the necessary characteristics of an international reserve currency. These include being a currency issued by a central bank with very high credibility in the implementation of monetary policy, being the currency of a state or supranational entity with an equally strong track record of fiscal policy and meeting its debts, being freely available in large quantities in many jurisdictions, and full convertibility at all times. This set of characteristics cannot be quickly wished or agreed into existence, but can only emerge over a multiple of years as a track record of impeccable credibility and very wide use is built up. Finally, the forum also heard of the pleasing progress that is being made in institutional development, setting up sector-specific work streams which allow for concentration and focus on areas of common interest in infrastructure, manufacturing, energy, and financial services. In conclusion, today's discussions have been a very useful step in further unlocking the immense potential for trade and investment amongst the BRICS member countries. Thank you ever so much for your attention. I'd like to thank Sim Shabalala for that report on behalf of the business community. I'd also like to welcome a large number of esteemed guests and delegates, members of cabinet from a number of different countries, heads of the BRICS Business Council chapters, ambassadors and high commissioners. It's now my pleasure to invite the President of the Republic of South Africa, our host, who has inspired us with a vision of Africa and her place in the world. Please welcome His Excellency, President Cyril Matamela Ramaphosa. Thank you, Program Director, Minister Ibrahim Patel, Your Excellency President Luis Lula da Silva, Your Excellency Prime Minister Narendra Modi, Honorable Ministers and business leaders, and Your Excellency President of the New Development Bank, Ms. Dilma Rousseff. I greet you all, and it's a great honor to have this opportunity to participate in this leaders session of the BRICS Forum. I particularly want to thank Mr. Sim Shabalala for the report that he has just given.
and particularly underline and appreciate the message that is coming from all of you as business leaders about the immense opportunities that you see in investment across the BRICS countries. The BRICS group of countries exists not only to strengthen government-to-government relations, but also to forge stronger ties between the peoples of our 5 nations. It is for this reason that several bodies have been established since the BRICS was formed to enable cooperation across society, be it in business, be it in political parties, be it in the social sector, and also in the sporting sector. The BRICS Business Council is a vital and vibrant platform for strengthening economic ties between our respective countries and in forging common perspectives on inclusive economic growth and development, as we have heard from the report that has just been tabled by Mr. Chabalala. The changes that have taken place in BRICS economies over the past decade have done much to transform the shape of the global economy. Together, the BRICS countries make up a quarter of the global economy. They account for 1/5 of global trade and are home to more than 40% of the world's population. This agglomeration of these 5 countries has a major impact on various aspects of the global activity and life. As we celebrate the 15th anniversary of BRICS, trade between BRICS countries totaled some $162 billion last year. Foreign investment has played an important role in the growth of BRICS economies. Total annual foreign direct investment into BRICS countries is 4 times greater than it was 20 years ago. However, the new wave of protectionism and subsequent impact of unilateral measures that are incompatible with WTO rules undermine the global economic growth and development. We therefore need to reaffirm our position that economic growth must be underpinned by transparency, by inclusiveness. It must be compatible with a multilateral trading system that supports a developmental agenda. The type of developmental agenda that the 5 countries that are members of BRICS have embraced right from the onset. We require a fundamental reform of the global financial institutions so that they can be more agile and responsive to the challenges facing developing economies. In this respect, the new development bank, established by BRICS countries in 2015, is leading the way. Since its formation, it has demonstrated its ability to mobilize resources for infrastructure and sustainable development in emerging economies without conditionalities. Earlier, before coming into this session, I was speaking to the president of the New Development Bank, and she was outlining to me how ready and willing the New Development Bank is in terms of supporting the development agendas of various countries. And we applaud this, and we appreciate this. BRICS economies have emerged as powerful engines of global growth.
Yet the rapid economic, technological, social changes underway create new risks for areas such as employment, equality, as well as poverty in many of the BRICS countries. It is quite heartwarming to hear you as business people, as one listened to Mr. Chabalala's report, also focusing on issues such as poverty reduction and elimination, and inequality as well. It isn't often that you hear such very positive and forward-looking messages from the business community. So it's wonderful to be in a forum under the aegis of BRICS that you as business leaders are in tune with the developmental agenda that needs to be pursued to lift the people who live in BRICS countries and beyond out of the ravages of poverty and inequality. We therefore call on the business community to join hands with us to identify solutions to these and many other challenges affecting our respective economies. From a South African perspective, there is massive untapped potential for investment in our country and indeed on the African continent as well. In recognition of this potential, the theme for this 15th BRICS Summit is BRICS and Africa, the partnership for mutually accelerated growth, sustainable development, and inclusive multilateralism. Africa is a continent of great opportunity in industrialization process in a variety of sectors. This continent is rich in the critical minerals that will drive business success in the 21st century. The continent has resources of lithium, vanadium, cobalt, platinum, palladium, nickel, copper, rare earth minerals, rhodium, and many others. And these are the minerals that abound and are driving economic activity across the world. African countries have made it clear that the investors of choice are those who will come and invest in our continent, but also process the resources here, close to source, so that African countries do not export rock and sand, but export finished products as we would like to do. We are developing stronger regional value chains that will connect a number of African countries, providing investors with diversity, with strength, as well as with resilience. The African Continental Free Trade Area creates a single market that is expected to grow to 1.7 billion people and nearly $7 trillion in consumer and business spending by 2030. The success of the African Continental Free Trade Area will require a massive investment in infrastructure. We need to mobilize the substantial financing that is needed to build the roads, the ports, the rail, energy and telecommunications network that will enable industrialization and trade. It is also pleasing to hear that you as the business community, you also see this area as opportunities that you can invest in. Growth in African economies will be driven in the main by small and medium enterprises. This requires focused as well as effective support to these businesses.
It is important that specific financing be directed also to women-owned businesses so that they can harness the benefits of the continental free trade area. And we in Africa, as we seek to grow and develop, we are focusing on the empowerment of the women of our continent who have been held back through the years of colonialism, and in our case, through the years of apartheid, through protocols and laws. And we are saying we need to free the women of our continent so that they can trade, so that they can be in business and grow the economies of our various countries. Africa has a young, digitally connected and urbanizing population, a population which provides a stable workforce for companies in the future. The investment in skills development is continuing to grow. These factors all position Africa as the next frontier of productivity and growth. The BRICS countries have an opportunity to contribute to and participate in Africa's growth story. This can be achieved through greater cooperation in areas such as infrastructure, agriculture, manufacturing, new energy, and the digital economy. I was pleased to hear that these are also areas that you as business people are focusing on. South Africa has an important position in growing the African market, facilitated by the Africa Continental Free Trade Area and other free trade agreements. South Africa's industrial strength, our mineral endowments, and our large market opportunities provides a compelling value proposition for companies wanting to establish their businesses here. South Africa has significant industrial capacity with Africa's most advanced industrial innovation and fabrication base. Firms that have invested here recognize that South Africa has deep local capital markets and strong financial systems. We have a diverse and sophisticated economy, and this country possesses world-class infrastructure, skills, abundant natural resources, industrial clusters, and a host of incentives to support investment. And many investment and partnership opportunities exist in renewable energy, in infrastructure, in aquaculture, in ICT, automotives, pharmaceuticals, and advanced manufacturing, amongst others. It is clear from the report that we have just received that this has been a very productive business forum. And I'd like, as I end, to commend the BRICS Business Council, the respective ministers from the BRICS countries and officials, and all business leaders who have made a meaningful contribution for the success of this business forum, and to have all of you, almost 1,500, I'm told, to have this, what I see as a very successful business forum. I sincerely hope that your participation in this BRICS Business Forum will yield the productive outcomes that are required for us to catapult BRICS economies towards a more equitable and accelerated growth. In 2 hours or so, the BRICS leaders will sit together in a retreat to discuss a number of BRICS-related matters, and one of those is the expansion of BRICS. A number of countries, some of which are represented here, are seeking to be part
of this BRICS family. And we appreciate that. It goes to show that the BRICS family is growing in its importance, in its stature, and also in its influence in the world. And we will be taking into account the various desires of various countries to be part of BRICS. So we hope to take into account the report of your discussions here as well, as we consider the way forward with BRICS. Your participation here really strengthens the BRICS story. It confirms that BRICS is an important player in the geopolitical and economic architecture of the world. And so we hope that it will continue to be so. Thank you very much for participating. We thank you. Thank you very much, Mr. President, for those remarks. It is now my pleasure to invite the President of the Federative Republic of Brazil, His Excellency President Lula da Silva, to take the podium. Please join me in welcoming the President. Gostaria de cumprimentar o presidente Ramaphosa, presidente da África do Sul. Gostaria de cumprimentar os ministros. Gostaria de cumprimentar a presidenta do novo Banco Cooperativo Rousseff. Gostaria de cumprimentar os empresários e as empresárias aqui presentes. E gostaria, sobretudo, de saudar o governo sul-americano pela realização desse fórum empresarial. Quero expressar a minha satisfação por compartilhar este evento com os demais líderes dos países dos BRICS. Agradeço também a todos os empresários e empresárias presentes, em especial a direção do Conselho Empresarial, que completa 10 anos. O estabelecimento de parcerias entre os setores privados é uma dimensão muito relevante do BRICS, e que dá vida e continuidade às relações entre países. Desde a primeira cúpula de chefes de Estado e de governo, nossa participação na economia global vem se ampliando. Já ultrapassamos o G7. Respondemos por 32% do PIB mundial em paridade de poder de compra. Projeções indicam que os mercados emergentes em desenvolvimento são aqueles que apresentarão maior índice de crescimento nos próximos anos. Segundo o FMI, enquanto os países industrializados devem desacelerar seu crescimento de 2,7% em 2022 para 1,4% em 2024, o crescimento previsto para os países em desenvolvimento é de 4% nesse próximo período. Isso mostra que o dinamismo da economia está no sul global e os BRICS é sua força motriz. O estoque de investimento externo direto dos BRICS no Brasil cresceu 167% entre 2012 e 2021, atingindo 34,2 bilhões de dólares. Hoje, quase 400 empresas do bloco operam no Brasil. Depois dos últimos 6 anos de retrocesso e estagnação, o Brasil vai voltar a gerar empregos de qualidade, a combater a pobreza e a aumentar a renda das famílias brasileiras. Apresentei há 2 semanas o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O plano prevê a retomada de empreendimentos paralisados, aceleração dos que estão em andamento e seleção de novos projetos.
Trata-se de um programa amplo, com muitas oportunidades que pode interessar aos investidores dos países do BRIC. Esperamos mobilizar 340 bilhões de dólares para a modernização de nossa infraestrutura logística, com investimento em rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. Também daremos prioridade à geração de energia solar, eólica, biomassa, etanol e biodiesel. É enorme o nosso potencial de produção de hidrogênio verde. Estabeleceremos parcerias entre o governo e os empresários em todas as áreas, sob forma de concessões, parcerias público-privadas e contratações diretas. Para que o investimento volte a crescer e gerar desenvolvimento, precisamos garantir mais credibilidade, muita previsibilidade e estabilidade jurídica, política e social para o setor privado. Por essa razão, tenho defendido a ideia de adoção de uma unidade de conta de referência para o comércio que não substituirá nossas moedas nacionais. É necessário a necessidade de financiamento não atendida dos países em desenvolvimento continua muito alta. A falta de reformas substantivas das instituições financeiras tradicionais limita o volume e a modalidade de crédito dos bancos já existentes. A decisão de estabelecer um novo Banco de Desenvolvimento representou um marco na colaboração efetiva entre as economias emergentes. Nosso banco conjunto deve ser um líder global do financiamento de projetos que abordem os desafios mais urgentes do nosso tempo. Ao diversificar fontes de pagamento em moedas locais, expandir sua rede de parceiros e ampliar seus membros, o NB constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre os países em desenvolvimento. Nessa estratégia, o engajamento com o Banco Africano de Desenvolvimento será central. No plano multilateral, os BRICS se notabilizou por ser uma força que trabalha em prol de um comércio global mais justo, previsível e equitativo. Não podemos aceitar um neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias sob o pretexto de proteger o meio ambiente. A partir de dezembro, o Brasil ocupará a presidência do G20. A presença de 3 membros dos BRICS na troika do G20 será uma grande oportunidade para avançarmos temas de interesse do Sul Global. Já contamos com a participação da África do Sul, mas a representatividade do grupo será ampliada com o ingresso da União Africana e de outros países do continente. Eu preciso pegar minha água. Is just a water break. Eu estou falando de tanto desenvolvimento e, de repente, falta o principal para sobreviver humano, que é a água. Queridos amigos e amigas, ao voltar à presidência do meu país, estou retomando as diretrizes da política externa brasileira. Começamos a reconstruir a integração sul-americana. Retomamos nossas parcerias com os Estados Unidos, a China e a União Europeia. Sediamos a reunião da cúpula dos países amazônicos. Ainda nos faltava o retorno do Brasil à África. É inaceitável que, em 2022, o comércio do Brasil com a África tenha diminuído 1/3 com relação a 2013, quando era quase de 30 bilhões de dólares. O fluxo comercial com a África ainda corresponde a 3,5% do comércio exterior do Brasil. Nossa rede de acordos comerciais
também é incipiente. Os acordos do Mercosul com a África Austral e com o Egito datam do meu segundo mandato. Hoje, mais de 65% das importações do Mercosul para a África foram para países com os quais não há acordo em vigor. Há muito espaço para crescer. Além de um passado que nos une, também compartilhamos uma visão comum de futuro. Em meus 2 primeiros mandatos, o continente africano foi uma prioridade. Fiz 12 viagens à África e estive em 21 países. O Brasil está de volta ao continente, de que nunca deveria ter se afastado. A África reúne vastas oportunidades e um enorme potencial de crescimento. Para discutir o relançamento do comércio com o continente, o Brasil reuniu os chefes dos setores de promoção comercial de todas as nossas representações em países africanos, aqui em Johannesburgo, em junho passado. A África está construindo um ambicioso projeto de zona de livre comércio. 54 países, 1,3 bilhões de pessoas e um PIB de mais de 3 trilhões de dólares. Nesse continente, que é o mais jovem do mundo e será o mais populoso em 2100, são inúmeras as oportunidades para produtos brasileiros, como alimentos e bebidas, petróleo, minério de ferro, veículos e manufaturas de ferro e aço. A África tem 65% das terras agricultáveis disponíveis no mundo e forte vocação para ser uma potência agrícola, com capacidade para alimentar seu povo e oferecer soluções para a segurança alimentar global. Aliando investimento e tecnologia, o Brasil desenvolveu técnicas modernas de agricultura tropical que podem ser replicadas com sucesso na África. Por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, fizemos do Cerrado uma área de alta produtividade agrícola e poderemos replicar essa experiência muito bem sucedida na savana africana. Meu governo também retomou as políticas públicas de apoio à agricultura familiar, imprescindível para combater a insegurança alimentar e a fome que atinge nossos continentes. O programa Mais Alimento, que relancei em junho passado, permite que pequenos produtores possam ter acesso a financiamento para a compra de tratores, implementos e colheitadeiras. Assim como no passado, uma versão do Mais Alimento para a África deve ser retomada como mais uma vertente da cooperação sul-sul brasileira. A África também está no coração das transições digitais e energéticas. A cobertura da internet já abrange a maior parte da população africana e se multiplicam centros de inovação digital e empresas de serviços tecnológicos financeiros. O fortalecimento do complexo industrial da saúde brasileiro pode gerar amplas oportunidades de colaboração. Com a América do Sul, o continente africano possui importantes reservas de minerais críticos como lítio e cobalto, que desempenharão um papel estratégico. Para não permanecermos como meros exportadores de produtos primários, devemos aproveitar para forjar a integração de nossas cadeias produtivas e agregar valor aos bens e serviços que produzimos de forma sustentável. A África é a região do mundo que menos emite gás de efeito estufa. Nem por isso deixa de enfrentar as consequências mais perversas do aquecimento global, como secas, inundações, incêndios e ciclones. O Brasil e vários países africanos possuem planos abrangentes de renovação de suas matrizes energéticas. Compartilhamos a responsabilidade de cuidar das florestas tropicais e preservar a biodiversidade. Temos em comum a preocupação de combater o processo de desertificação. Os serviços ambientais e ecossistêmicos que as florestas tropicais fornecem para o mundo devem ser remunerados de forma justa e equitativa.
Os produtos da sociobiodiversidade devem gerar empregos e renda e oferecer alternativas à exploração predatória de recursos naturais. Esses são os pilares do plano de transformação ecológica que lançaremos em breve. Para que nossa integração econômica e produtiva floresça, será preciso ampliar as conexões marítimas e aéreas entre os dois lados do Atlântico. É inexplicável que ainda não tenhamos voos diretos entre São Paulo e Joanesburgo, Cairo ou Dakar, essenciais para o aumento do fluxo de pessoas, comércio e turismo. É muito pertinente a proposta do Conselho Empresarial dos BRICS do estabelecimento de um acordo multilateral de serviços aéreos do grupo, contando com as principais autoridades nacionais de transporte de aviação. Os BRICS têm uma chance única de moldar a trajetória do desenvolvimento global. Vocês, empresários, fazem parte desse esforço. Nossos países reunidos representam 1/3 da economia mundial. Essa relevância vai crescer com a entrada de novos membros plenos e parceiros do diálogo. A colaboração entre o setor público e privado é vital para aproveitar esse potencial e alcançar resultados duradouros. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado. I thank His Excellency President Lula da Silva. Our next speaker is the President of the Russian Federation, His Excellency President Vladimir Putin, who, while he's not able to be with us, will address us via video. I now ask that the video recording be started. Уважаемый президент Рамафоза, дамы и господа, дорогие друзья, рад приветствовать представителей государственных структур бизнеса, экспертов и отраслевых специалистов, которые собрались на встречу делового форума в рамках БРИКС. Отмечу, что регулярное проведение таких деловых форумов, как и системная работа делового совета БРИКС, объединяющего ведущих бизнесменов и глав крупнейших компаний стран пятерки, действительно играет большую практическую роль в продвижении взаимной торговли и инвестиций, углублении кооперационных связей, расширении прямого диалога предпринимательских сообществ. А значит, на деле способствует ускорению социально-экономического роста наших государств и достижению целей устойчивого развития. Важно, что в центре внимания форума находятся такие актуальные задачи, как обеспечение постпандемийного восстановления экономик государств БРИКС, повышение благосостояния граждан, модернизация промышленности и выстраивание эффективных транспортно-логистических цепочек, стимулирование справедливого трансфера технологий. Решать все эти сложные, комплексные задачи приходится на фоне все более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических, продовольственных рынков. В условиях значительного инфляционного давления, вызванного в том числе безответственными действиями ряда стран по проведению масштабной эмиссии для сглаживания издержек пандемии, что провоцирует накопление частного и государственного долга. Серьезное негативное влияние на международную экономическую ситуацию оказывает и нелегитимная санкционная практика, незаконная заморозка активов суверенных государств, а по сути попрание всех базовых норм и правил свободной торговли и экономической жизни, которые еще не так давно оказались незыблемыми. Прямым следствием этого стали дефицит ресурсов,
усиление неравенства, подъем безработицы, обострение других хронических проблем мировой экономики. Взвинчиваются цены продовольствия на базовые сельхозпродукты и зерновые культуры, от чего страдают в первую очередь наиболее уязвимые и бедные страны. Важно, что в таких условиях государства БРИКС усиливают взаимодействие, и наша совместная работа по обеспечению экономического роста и устойчивого развития приносят конкретные осязаемые результаты. Сообща запускаются все новые инфраструктурные и инвестиционные проекты. Растут товарные обмены, расширяются отраслевые контакты. Главное, мы сотрудничаем на принципах равноправия, партнерской поддержки, уважения интересов друг друга. И в этом суть устремленного в будущее стратегического курса нашего объединения. Курса, отвечающего чаяниям основной части мирового сообщества, так называемого глобального большинства. Цифры говорят за себя. За прошедшее десятилетие взаимные капиталовложения государств-членов БРИКС увеличились в 6 раз. В свою очередь, их инвестиции в целом в глобальную экономику выросли в 2 раза, а совокупный экспорт достиг 20% от общемирового показателя. Что касается России, то наш торговый оборот с партнерами по БРИКС прибавил 40,5% и составил рекордные более 230 миллиардов долларов. А в первом полугодии текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, он вырос на 35,6%, до 134,7 миллиарда долларов. Отмечу и то, что доля стран объединения, в которых проживает более 3 миллиардов человек, достигла в мировом ВВП почти 26%. А по паритету покупательной способности пятерка обходит группу 7. Прогноз на 2023 год 31,5% против 30%. Набирает силу объективный, необратимый процесс дедоларизации наших хозяйственных связей. Предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля. Как результат, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается. В прошлом году она составила всего лишь 28,7%. К слову, в ходе нынешнего саммита мы еще подробно обсудим весь спектр вопросов, связанных с переходом на национальные валюты по всем направлениям экономического сотрудничества пятерки. Безусловно, большая роль в таких усилиях принадлежит новому банку развития БРИКС, который уже уверенно заявил о себе в качестве альтернативы действующим западным институтам развития. Логично, что одним из приоритетов взаимодействия пятерки в целом стало укрепление взаимосвязанности, создание новых устойчивых транспортных магистралей. Особое значение в этом контексте имеет инициатива делового совета БРИКС по выработке современных интермодальных логистических решений и развитию железнодорожных транспортных коридоров. Со своей стороны Россия активно переориентирует транспортно-логистические потоки на надежных зарубежных партнеров, в том числе из государств БРИКС. Среди наших флагманских проектов Северный морской путь и новый международный транспортный коридор Север-Юг. Эти две сквозные артерии призваны обеспечить кратчайшие и наиболее экономически оптимальные торговые пути, связывающие крупные промышленные, сельскохозяйственные и энергетические узлы с потребительскими рынками.
Говоря о Северном морском пути, подчеркну, что в России принят и реализуется масштабный, рассчитанный на десятилетия план обустройства его инфраструктуры. Предполагается строительство топливных терминалов, портов-хабов для стыковки с автомобильным и железнодорожным транспортом. Расширяется ледокольный флот, прежде всего за счет не имеющих аналогов в мире судов на атомной тяге. В свою очередь, транспортный коридор Север-Юг соединит российские порты на северных морях и Балтике с морскими терминалами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Тем самым будут созданы условия для увеличения грузоперевозок между евразийскими и африканскими странами. Кроме того, вдоль этого самого коридора, естественно, будут развиваться новые производства, объекты торговли и логистики. Россия выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросам надежного и бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами. Мы последовательно наращиваем поставки топлива, сельхозпродукции и удобрения в государства глобального юга. Вносим весомый вклад в укрепление общемировой продовольственной и энергетической безопасности, в решение острых гуманитарных проблем, в борьбу с голодом и бедностью в нуждающихся странах. Все эти вопросы, в частности, подробно обсуждались в ходе недавнего саммита Россия-Африка. Так, в прошлом году торговля агропродукцией между Россией и государствами Африки выросла на 10% и составила $6,7 миллиарда. А в январе-июне текущего года увеличилась еще на рекордные 60%. Наша страна является и будет оставаться ответственным поставщиком продовольствия на африканский континент. Экспорт российских зерновых в Африку в 2022 году составил 11,5 миллиона тонн, а за первые 6 месяцев 2023 года уже почти 10 миллионов тонн. И это несмотря на введенные против нас незаконные санкции, которые серьезно затрудняют экспорт российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей. Россия намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке. Это отчетливо проявилось при реализации так называемой зерновой сделки, заключенной с участием секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам. Мы неоднократно обращали внимание на то, что за год в рамках сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% поступили в государства с высоким и выше среднего уровня доходов, включая прежде всего Евросоюз. И лишь порядка 3% пришлось на долю наименее развитых стран, то есть меньше 1 миллиона тонн. Ни одно из условий так называемой сделки, касающейся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались. Препятствовали даже безвозмездной передаче нами заблокированных в европейских портах минеральных удобрений. Хотя речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе. С учетом упомянутых фактов мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной.
неоднократно говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам. Тем более, что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай. В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить 6 африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Переговоры с партнерами завершаются. В числе приоритетных направлений взаимодействия видим и дальнейшую координацию подходов участников БРИКС по тематике поддержки малых и средних предприятий. Это важная часть общей экономической повестки «пятерки», подразумевающая содействие самым широким слоям занимающихся бизнесом граждан в вопросах административного и налогового регулирования, цифровизации, электронной торговли, участия в цепочках добавленной стоимости. Отмечу, что благодаря программам государственной поддержки предприниматели стран БРИКС успешно адаптируются и к постоянно меняющейся ситуации на глобальных рынках, находят новых партнеров и новые каналы сбыта, привлекают дополнительное финансирование, все активнее используют современные технологии. Не менее значимо продолжать развивать сотрудничество в рамках БРИКС в области декарбонизации экономики, снижения антропогенного воздействия на природу, адаптации к изменениям климата. Россия готова к совместной работе для продвижения более сбалансированных подходов к климатической проблематике на международной арене. В нашей стране последовательно реализуется национальная стратегия низкоуглеродного развития. Планируем достичь углеродной нейтральности российской экономики не позднее 2060 года, в том числе за счет внедрения технологических инноваций, модернизации инфраструктуры для доступа к недорогой и чистой энергии, сохранения экосистем на суше и море. При этом исходим из того, что выполнению климатических целей могут способствовать самые разные технологии, в том числе те, что уже давно используются, такие как атомная генерация, гидроэнергетика, газовое моторное топливо. Суммируя, хотел бы еще раз подчеркнуть, что многоплановое партнерство, взаимодействие по линии БРИКС не только вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого роста наших государств, но и в целом способствует оздоровлению ситуации в мировой экономике и успешному достижению поставленных ООН целей глобального развития и задач по борьбе с бедностью, расширению доступа населения к качественным услугам здравоохранения, искоренению голода и укреплению продовольственной безопасности. Поэтому хочу выразить уверенность, что деловой форум и деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, направленную на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран пятерки, на совместную реализацию новых взаимовыгодных проектов. И в заключение хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10-13 сентября в городе Владивостоке, где по традиции будут обсуждаться вопросы, представляющие интерес, в том числе и для бизнес-сообщества стран БРИКС. Благодарю вас за внимание. Spasibo. I thank the President for his remarks. It's now my pleasure to invite the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Prime Minister Modi, to take the podium. Please join me in welcoming the Prime Minister.
एक्सेलेंसीज, ब्रिक्स बिजनेस समुदाय के लीडर्स, आप सबको नमस्कार। मुझे खुशी है कि दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर रखते ही हमारे कार्यक्रम की शुरुआत ब्रिक्स बिजनेस फोरम से हो रही है। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति रामाफोसा को उनके निमंत्रण और इस बैठक के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल को 10वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले 10 वर्षों में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल ने हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2009 में जब ब्रिक्स की पहली समिट आयोजित की गई थी, तब विश्व एक बड़े आर्थिक संकट से बाहर आ रहा था। उस समय ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक आशा की किरण के रूप में उभरा था। वर्तमान समय में भी कोविड महामारी, तनावों और विवादों के बीच विश्व आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में ब्रिक्स देशों के एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रेंड्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। ये इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफॉर्म्स किए हैं, उनसे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है, रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था, आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की और एक बड़ी छलांग लगाई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। आज एक क्लिक से भारत में करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक $360 बिलियन से भी अधिक ऐसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इससे सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार और मिडलमैन कम हुए हैं। प्रति गीगाबाइट डाटा की कीमत में भारत सबसे किफायती देशों में है। आज भारत में स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। आज विश्व के सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला देश भारत है। यूएई, फ्रांस, सिंगापुर जैसे देश इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। ब्रिक्स देशों के साथ भी इस पर काम करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से देश का परिदृश्य बदल रहा है। इस वर्ष के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग $120 बिलियन का प्रावधान रखा है। इस निवेश के माध्यम से हम भविष्य के एक नए भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। रेल, रोड, वाटरवे, एयरवेज हर क्षेत्र में तेज गति से बदलाव आ रहा है। आज भारत में 10,000 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से नए हाईवे बन रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। निवेश और उत्पादन को बढ़ाने के लिए
हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लागू की हैं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉम्पिटिटिव हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत वर्ल्ड लीडर्स में से एक है। हम भारत को सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। स्वाभाविक है कि इससे भारत में रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का एक बड़ा मार्केट बनेगा। आज भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में इस समय 100 से भी अधिक यूनिकॉर्न है। आईटी, टेलीकॉम, फिनटेक, एआई और सेमीकंडक्टर्स जैसे क्षेत्रों में हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सभी प्रयासों का सामान्य जन के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पिछले 9 वर्षों में लोगों की आय में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की सशक्त भागीदारी रही है। आईटी से लेकर स्पेस तक, बैंकिंग से लेकर हेल्थ केयर तक महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में योगदान दे रही है। भारत के लोगों ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोविड महामारी ने हमें रेजिलिएंट और इंक्लूसिव सप्लाई चेन्स के महत्व को सिखाया है। इसके लिए आपसी विश्वास और पारदर्शिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्व, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एक्सेलेंसी, मैं एक बार फिर ब्रिक्स बिजनेस जगत के लीडर्स को उनके योगदान के लिए बधाई देता हूं। इस मीटिंग के शानदार आयोजन के लिए मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति रामाफोसा का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। I'd like to thank the Prime Minister, Dhanyavad. Thank you. We now have a statement by His Excellency President Xi Jinping, President of the People's Republic of China, which will be delivered by Mr. Wang Wentao, the Minister of Commerce of the People's Republic of China. Please join me in welcoming Minister Wang to make the statement on behalf of President Xi.谢谢主持人。下面呢，我荣幸地代为宣读中华人民共和国主席习近平阁下在2023年金砖国家工商论坛闭幕上的致辞。尊敬的拉玛福萨总统，各位工商界的朋友、女士们、先生们、朋友们，祝贺金砖国家工商论坛在南非成功举办。10年前，我和其他金砖国家领导人在南非共同见证了金砖国家工商理事会的诞生。10年来，金砖国家工商界不忘初心，把握机遇，深化合作，为金砖各国经济社会发展做出了积极贡献，也为世界经济增长注入了正能量。当前，世界之变、时代之变、历史之变，正在以前所未有的方式展开。人类社会走到了关键的档口，是坚持合作与融合，还是走向分裂与对抗？是携手维护和平稳定，
还是滑向新冷战的深渊？是开放包容中走向繁荣，还是在霸道霸凌中陷入萧条？是在交流与互鉴中增进互信，还是让傲慢与偏见蒙蔽良知？历史的钟摆朝向何方，取决于我们的抉择。顺利而举，宜为利；背势而动，难为功。过去几十年，人类取得了经济发展和社会进步的显著成果，就是因为吸取了2次世界大战和冷战的教训，顺应了经济全球化的历史潮流，开辟了开放发展、合作共赢的人间正道。当今世界是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体，各国人民期盼的不是新冷战，不是小圈子，而是一个持久和平、普遍安全的世界，一个共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。这是历史前进的逻辑，时代发展的逻辑。10年前，我提出构建人类命运共同体，推动各国把我们共同生活的地球建成一个和睦的大家庭。面对风高浪急甚至惊涛骇浪的考验，各国要秉持正确的世界观、历史观、大局观，把构建人类命运共同体的理念转化为行动，愿景转化为现实。我们要促进共同发展繁荣。新兴市场国家和发展中国家大多数是从殖民主义的历史泥淖中走出来的，我们历经千辛万苦，付出巨大牺牲，获得了民主独立，不断探索符合自身国情的发展道路。我们所做的一切，说到底就是要让人民过上幸福的生活。但是有的国家不甘心摄取其霸权地位，对新兴市场国家和发展中国家肆意围堵打压，谁发展得好就要遏制谁，谁赶上来了就要使绊子。我曾多次说，吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明。每个国家都有发展的权利，各国人民都有追求幸福生活的自由。我提出全球发展倡议，就是推动国际社会走共同发展之路，重整联合国2030年可持续发展议程。在各国支持下，全球发展倡议日益走深走实，各领域合作项目繁荣蓬勃开展。中方愿同各国一道，加快推进倡议合作，强化全球发展动能，全面深入推动世贸组织改革，应对共同挑战，增进各国人民福祉。我们要努力实现普遍安全。这些年，世界很不太平，不少国家和地区饱经战乱，人民颠沛流离。国际社会迫切希望消除冲突和战争的根源，找到世界长治久安的根本之策。事实表明，不断扩大军事同盟，拓展自身势力范围，挤压别国安全空间，必将造成安全困境，导致各国都不安全。只有坚持共同综合合作可持续的新安全观，才能走出一条普遍安全之路。去年我提出全球安全倡议，已获得100多个国家和国际组织支持。中方愿同各方一道，推动全球安全倡议落地生根，坚持对话而不对抗，结伴而不结盟，共赢而非零和，携手打造安全共同体。我们要坚持文明交流互鉴，一朵鲜花
打扮不出美丽的春天。百花齐放才能让世界春色满园。多姿多彩是人类文明的本色。正因为各国历史文化制度不尽相同，才需要交流互鉴，取长补短，共同进步。是以古招所谓的民族和威权、自由和专制的两元对立，只能造成世界隔离、文明冲突。我提出全球文明倡议，强调促进世界文明多样性，弘扬人类共同价值，加强人文交流合作。中方欢迎各国积极参与倡议合作，促进不同文明百家争鸣、百花齐放，打破交流壁垒，赓续人类文明的薪火。女士们、先生们、朋友们，变化者，天地之自然。当今时代，以金砖国家为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，正从根本上改变世界的版图。新兴市场国家和发展中国家过去20年对世界经济增长的贡献率高达80%。过去40年，国民生产总值从全球占比24%增值40%以上。青山遮不住，必经东流去。无论有多少阻力，金砖国家这次积极、稳定、向善的力量都将蓬勃发展。我们将不断深化金砖战略伙伴关系，拓展金砖加模式，积极推进扩员进程，深化同其他新兴市场国家和发展中国家团结合作，推进世界多极化和国际关系民主化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。今天，金砖国家同50多个国家聚首南非，不是拉谁、选谁、选边站队，不是搞阵营对抗，而是打造和平发展的大格局。我高兴看到20多个国家正叩响金砖的大门，中方真诚欢迎大家加入金砖合作机制。女士们、先生们、朋友们，中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，致力于推动构建人类命运共同体。作为发展中国家全球南方的一员，我们始终同其他发展中国家同夫婿共命运，坚定维护发展中国家共同利益，推动增加新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。中国没有称皇称霸的基因，没有大国博弈的冲动，坚定地站在历史正确的一面，坚定奉行大道至行，天下为公。当前，中国人民正在中国共产党带领下，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化主要特征是人口规模巨大，全体人民共同富裕，物质文明和精神文明相协调，人和自然和谐共生，走和平发展道路。中国式现代化创造了人类文明的新形态，展现出现代化的新途径。希望广大发展中国家都能从本国国情出发，在借鉴人类优秀文明成果基础上，探索实现现代化的新路径。高质量发展是中国全面建设现代化国家的首要任务。我们致力于贯彻新发展理念，构建新发展格局。过去10年，中国对世界经济的年平均贡献率超过30%。今年以来，中国经济保持回升向好态势。中国具有社会主义市场经济的体制优势，超大规模市场的需求优势，产业配套体系完整的供给优势，
大量高素质劳动者和企业家的人才优势。中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变。中国经济大船将乘风破浪，持续前进。中国将始终是世界发展的机遇，我们敞开大门，谁来同我们合作都欢迎。作为一个超大规模经济体，中国将坚定推进高水平开放，扩大市场整入，缩减外资整入负面清单，提升现代服务业开放水平。我们将持续优化营商环境，落实外资企业国民待遇，打造市场化、法治化、国际化的营商环境，构建面向全球的高标准自由贸易网络。我们将持续推进生态文明建设，加快建设美丽中国，积极稳妥推进碳达峰、碳中和，促进经济社会发展全面绿色转型。展望未来，随着中国14多亿人口整体迈进现代化，中国必将对世界经济做出更大贡献，为各国工商界提供更大的空间。女士们、先生们、朋友们，围棋艰巨，所以伟大；围棋艰巨，更显荣光。只要我们团结一心，加强合作，就无惧前进道路上的任何风险挑战，就一定能推动人类发展的巨人驶向更加光明的未来。谢谢大家。Xi, I wish to thank President Xi Jinping for his remarks and to Minister Wang for delivering it on His Excellency's behalf. We've now heard the views of 5 heads of state, views representing more than 40% of the world's population. Their Excellencies too have heard the reports from the business community of the discussion you have had today. Ladies and gentlemen, this brings us to the close of this session. I want to thank very sincerely the heads of state, their excellencies, for the time, for the insights, and for the comments that they've made. The heads of state will leave the stage now, and we say farewell to them as they proceed to their next meeting in what will be a busy few days. I ask that you join me in saying thank you to them as they take leave of absence from us. I forgot to acknowledge the DP, but people know he's here. You acknowledge him. Okay. Yeah. Okay. All right, testing. Thank you so much. Really appreciate it. Testing, testing. Very excellent. All right, can I have your attention, please? Can I have your attention, please, for the audience remaining? It's just time for me to tell you a big thank you very much as we come to the end of the proceedings for the day. We wish you well for the remainder of, for those traveling, for the remainder of the period here at the BRICS Summit. Don't forget these translator headpieces must be left behind. And we pray, as we have said before, that great good will come out of this particular BRICS Summit, the BRICS Summit of 2023. Thank you.